The Almajiri education is a system of Islamic boarding school that requires the upcoming lads leaving their parents in search of Islamic knowledge. It is a conventional system where the students are taught the Quranic education using the wooden slate or the printed Quran. In northern Nigeria, this can be traced back to 11th century, popular around Borno, Sokoto and thereabout, where many rulers practiced Islam. With the coming of Usman Dan Fodio, the renowned Islamic scholar from Sokoto, who strove in revolutionizing the growth of Islamic religion, many states, kingdoms and dynasties practice it today. Sheikh Mu'az Foundation is one in many of such conventional Islamic boarding schools running the Almajiri system of education for over 40 years in Tudun Wada Zaria of Kaduna State, Nigeria. As one of the tutors and also the 8th child to the proprietor to this foundation, Sheikh Muhammad Al-Habib Sheikh Mu'azu relate to us how far the school has come. Ni da an haife ni yanzu zai kai shekara 43. Mutum kafin in zo na tarihi ma tun babana mahaifina ma ba yana zaune a nan garin bane ma. Tintin yana da makarantar shi da karantar da Alƙur'ani. Ko a nan garin muna da makarantu da yawa bane. Akwai nan ta gidan shehi haka. Banda ita kuma akwai mata wajen gidan yayanmu haka da yake filin Mallawa. Wani shi ne limamin masallacin Juma'a a filin Mallawa. Akwai makarantar shi, akwai almajiran shi ma da yawa. Sannan akwai a cikin filin Mallawan akwai almajiran da suke karkashin mu wanda suke makarantu daban-daban suna kwana makarantu. Akwai makarantu kamar za su kai kusan makaranta 5 ko 6 a filin Mallawa. A nan goyi kuwa su kai kusan makaranta kusan 6 ko 7 shi ma. Research has shown that there are approximately 8.5 million children attending this type of boarding school in northern Nigeria. But it is disheartening to say, while some parents cater for the basic needs of their wards in such schools, majority of them go about seeking for food donation in the neighborhood. According to findings, majority of them hardly acquire Western education and entrepreneurship skills, despite the fact that they are approaching adolescent stage as of the time they are graduating, being it the most essential and dangerous stage of human development. In view of this, the Upright Nigeria Foundation for Charity and Development, a non-governmental organization in Zaria, vows to reshape the system's curriculum with a contemporary innovations that will stand the test of time. Adding Western education and skill acquisition to the Almajiri school curriculum, where we want graduates from the school to be able to fend for themselves when they graduate. So the skill acquisition is more like what we want to inculcate in their curriculum so that they can fend for themselves the moment they are out of school. It's very, very important because it is not done now, and we want to use the deep prize opportunity to inculcate that in the Almajiri school system. They have said we should use a 12-kilometer radius and then try to capture schools within the radius and introduce into the program. Yanayi ne akwai tsari na wanda suke zuwa ƙananan yara. Akwai tsarin kuma wanda suke zuwa mutum ya kai shekara ma 20 da wani abu bai taɓa yin karatu ba. Misali ina gani a cikin hotun da kuka ɗauka a baya akwai wanda za ku ɗauki su cikin masallaci suna karatu. Duk karatu Alƙur'ani suke yi wanda kuma dukansu wasu sun kai shekara 20 ma ko shekara 20 da wani abu amma ba su taɓa karatun komai ba. Amma su fara to irin wa'annan da yake dai tunda mutum ya girma ya ɗauki ya san hankalin kai shi in ya fara karatu suka yi saurin gamawa wani lokaci a cikin shekara 1.5 zuwa shekara 2 zaka same su sun gama abin da yake kamata su gama sun yi saukar Alƙur'ani an sallame su haka. Akwai kuma yaro karami da yake fara wanda shi yaro ne karami da yara ƙananan da za su fara ana da ƙananan yara ana treatment din su har zuwa lokacin da za su kai sun yi sauka haka. Mu da mu tsarin muke na aida da ka gama mutum inda zai zo ya gama ma a cikin shekara 1 shikenan za a sallame shi.
ba wai muna tsari ne a ce ko sai an yi shekara kaza ba, gaskiya mu da irin wannan tsarin na shekara kaza a'a yanayin yanda kwakwalwa ne kasan kwakwalwar mutane, wani zai zo yanzu nan abu ya gama abu cikin sauki, wani ko zai zo zai iya dadewa, wani zai iya gama cikin shekara 2, wani sai shekara ma 5 da ya gama abin da ya gama shekara 2. It is a common knowledge that northern Nigeria is blessed with both human and soil resources as well as rich culture, but then it is hit by a number of challenges that hinder socio-economic development, among which are insecurity, which displaced thousands of homes and turned many to orphanage, corruption that promotes poverty, and bad policies that results to poor healthcare system, transportation, and education, to mention but a few, and each of these requires an upfront intervention. This is why Upright Nigeria Foundation places the Almajiri School at the forefront, making it part of their mandate to impact the region positively. And see the pathetic situation the Almajiris find themselves in, the epicenters of the Quranic learning in northern Nigeria, especially Zaria, which we have chosen as our pilot scheme. You will discover that without this scheme, it may be very difficult for government to be able to harness such quality education and skills acquisition that we want to inculcate in them. Like in Zaria here, we have only one government-based skills acquisition center. It's called BAT. I don't know whether they are even moribund. They are not doing very well because funding has been very paltry. So the paucity of fund has always been the problem. In this case, when we have funding from without or overseas, we are sure we will plow it 100% and even add more, because I have already said we are going to approach other donors to give us such grants, which we will plow into it. Society will be very happy in the end. Give us like 5 years. You will begin to see results of what we are doing or are trying to do today. I'm sure society will be happy with it, especially in northwestern Nigeria, before we expand it to northeast and the north central, where the Almajiri school system is very predominant. Yawan abin da muka sani shine duk wanda yayi wannan karatun a cikin ɗaliban mu kashi 99 zaka samu mutum da akalla ya zama mutum kirki. Ba za ka mafi karanci kenan. Na kusan ko ba a gudunmawar da ta kai a ce ka ba kasa gudunmawar mutane sai mutane kirki. Mutum a ce ba za ka same shi a cikin wani abu na hayaniya ba, ko wani abu na bandits, ko wani abu na abubuwa marasa kyau, ba za ka taɓa samun shi a cikin. Muddin inda ya yi wannan karatun ya koyi addini, ya san yadda zai zauna, ya san girman Allah a wajen shi, ya san yadda zai zauna da al'umma, ya san menene da sauransu, za ka same shi da natsuwa. Daga nan kuma wani daga haka sai ya je karanta, ya fara iko karatun boko. Wasu ma kuma a nan ɗin muke tare da su ma, amma iyayen su kan ce a sa su karatun boko. Suna yin wannan karatun kuma suna yin karatun boko. Duk muna yin haka, muna da su da yau. Unlike the Western system onto which Nigeria operates, the Almajiri school receives less attention from the government or even other NGOs, nor do anybody care to seek for them an international donation, despite the contribution they give to the society and humanity at large in character and learning. Ƙalubalen da muke samu shine mu dai gaskiya ba mu samu wani taimako daga wajen hukuma da yadda za a taimaki yaran ne, ko da ma da magani ne misali, ko ta taimake mu misali wajen magana wajen kwanan su haka, ko ta taimake mu wajen wasu abubuwa da tsare-tsare su. Sai ba mu samun wannan abu, muna samun wannan ƙalubalen na wajen hukuma, ba mu samun irin wannan abu. Amma akasari mutanen gari da ake tare da su, mutane gaskiya mafi yawa suna iya kokarin su wajen taimako, amma ka san ba za ka haɗa taimakon mutanen gari da taimakon gwamnati ba. Makarantu ne da tuntuni an riga an san tuntuni, makarantu ne na Allah wanda aka wasu Allah ake ta koya mutane alƙur'ani, ba albashi ake ba mutane ba. Gwamnati ta zama gwamnatin Najeriya, ita a tsarin ta babu wannan karatun, babu kuma tsarin da yadda za a tsara Qur'ani. Shi kuma Allah ya riga ya alƙawari cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Muka so da Qur'ani kuma mu za mu tsara abun mu. Saboda haka Allah ya tsara Qur'ani shi a duk kowane irin hali. Zai iya tsaye da mutum ko ana biyan shi kuɗi ko ba a biyan shi kuɗi, Allah ya tsaye da shi. In kaga wani bai zauna ba, za ka ga Allah ya kawo wani ya zo ya zauna. Wannan haka tsari yake. Sannan da yawa akwai wani tambaya da yawa mutane suke yi, wanda suke gani kamar a ce wai ko bandits ko wannan shi ke jawo wai ƙalubalen da ake samu da wannan makarantu suke jawo wannan abun. Wannan ko kaɗan
in je ka samu mutane za ka iya zuwa, malamai da suna wannan magana, ka je gidan yari yanzu, ka je ka samu wanda aka kama sun yi manyan laifuka, ka tambayi makarantu su gani, akasar su zaga watakila ma ko karatun ba su yi karatun addinin ba ne, ba su yi karatun boko ba su san komai ba tsoron Allah akan su, ba su yi boko ba kuma addini tare da su, akasar su sai zama duniya, sai zama Najeriya matsala, ba wanda suka irin wannan karatun ba. According to Malam Muhammad, unlike graduates of modern Western schools, the Almajiri graduates are groomed on literacy, respect for any side hustles that helps them to survive even on the least paying jobs. Not only that, but the system instilled in them character and knowledge that helps them practice their religion and relate peacefully with everyone in the society. From another perspective, Al-Islam Foundation for Social Development is yet another upcoming school that explores the bright future of the abandoned and less privileged children in Tudunwada, Zaria, Kaduna State, Nigeria. Malam Shu'aib Sani Swaleh is the sole founder and also the director to this humanitarian hub, which focuses attention mainly to the orphan children, school dropouts, moral rehabilitation, marriage counseling and societal reconciliation, among others. However, they give more emphasis to the Quranic and other Islamic-related studies. So, alhamdulillah mun samu nasarori da yawa. Babban nasarar da muka samu wannan gurin da wata daba ce ta harkar shaye-shaye da sai da kayayyakin maye. Cikin ikon Allah maɗaukakin sarki taimake muka samu muka yi makaranta, wanda wannan makaranta ta canza ɗabi'un mutane da yawa. Akwai waɗanda ba su damu da karatun ba, amma kuma yanzu alhamdulillah suna yi. Wasu ma har sun haddace alƙur'ani, wasu har sun fara rubuta alƙur'ani, wasu kuma suna nan akai ana ta bubbugawa. Sa'annan wannan ƙoƙarin ba ni kaɗai ba ne gaskiya, domin aiki ne mai yawa. Akwai malamai maza, akwai malamai mata, akwai masu kwana da yawa. Muna da malamai sun kai guda 18. Kuma wasu suna zuwa da safe, wasu su zo da yamma, wasu zo weekend alhamis da juma'a, wasu kuma ranar alhamis kawai suke zuwa. Kowane yaro, akwai yaran da ba su da lokaci da safe sai da yamma, karatunsu daban. Akwai yaran da ba su da lokaci da yamma sai da safe. Akwai yaran da ba su da lokaci ma sai weekend, to su kuma a lokacin ake zuwa yi musu nasu karatu. Just like it is in the Western education, this foundation adopts a unique method of teaching, broken in a peculiar curriculum suitable for the system onto which they operate. Muna da tsari wajen ba da takardar shaidar kammala karatu. Akwai shaidar da muke bayarwa duk wata. Akwai yara waɗanda muke son su yi karatu saboda mun fahimci yaranmu suna da ƙwaƙwalwa. To amma rashin kulawa yana sa sai ka ga yara suna dankwafewa. To akwai yaran da muke sa su haddace fefa na alƙur'ani, wato shafi na alƙur'ani gaba da baya. Duk yaron da kullum yake haddace fefa ɗaya gaba da baya, yayi sati ɗaya, yayi sati biyu, yayi sati uku, yayi sati huɗu, wata guda, to za mu ba shi certificate na girmamawa cewa wannan yana ga cikin ɗalibai masu hazaƙa. Za mu gayyaci maman shi, za mu gayyaci baban shi, za mu gayyaci PTA su zo a girmama shi. Wannan daga fara wannan abun zuwa yanzu mun samu canji sosai, domin yaro yana son competition, a ce ya fi wani. Sa'annan duk yaron da ya wata ɗaya bai yi fashin ba da karatu ba, muna manna hoton shi a filin assembly a matsayin gwarzon wannan watan. Idan aka manna hoton shi kuma ba za a cire hoton ba sai wani wata. Idan wani wata sunan shi ya ƙara maimaituwa, za a ƙara maimaitawa. To a tam muna da wata 4. To duk lokacin da yaro ya kai wata 4 kullum yana ba da karatu, to za a ba shi kyauta, ya danganta da abin da muka samu. Wani yaron a yi mai ɗinki, wani idan mace ce wadda ta fara girma ta isa aure sai a sai mata wani abu wanda za ta yi amfani da shi a ɗaki, kamar flax. Yanzu haka a ƙarƙashin tebur ɗin akwai flax guda 2 an ajiye su in case duk yarinyar da ta ci za a bata. Wani kuma littafin da bai da shi na makaranta sai a sai mai. To daga lokacin da yaro kuma ya kammala alƙur'ani, to za mu bayi certificate wanda yake nuna ya haddace alƙur'ani. Kuma wannan certificate ɗin yana taimaka musu su shiga makarantu na gaba
da firamare, kuma su shiga, wanda ma ya gama sakandiri zai iya samu ya shiga jami'a wadda take da alaka da karatun alkur'ani. Babban ma abin ban sha'awa shine yaron da ya haddace alkur'ani akwai wasu jami'o'i waɗanda sukan iya ba da admission kai tsaye ga wanda ya haddace alkur'ani. It is a common knowledge that establishing a huge learning and rehabilitation center like this require both financial, psychological, and physical investments, which in this era are very difficult to come by. We asked Malam Shu'aib Saleh how he managed to actualize this dream and keep it running even without any external grants or intervention. To, asali ni na ɗauki nauyin abin a farkon al'amari, kuma ne niyyar in ɗauke shi ni kaɗai. So amma gaskiya daga baya abin ya gagare ni saboda karɓuwa da muka samu, mutane suna da yawa masu zuwa. Wannan yasa muka sa ma yaran su dinga ba da wani abu wanda zai zama da shi ake biyan malamai. So amma tsakani da Allah kusan duk wata sai na yi ciko. Dalili ko akwai yaran da marayu ne, wani yaron ba uwa ba uba, wasu yaran ba marayu ba ne da iyayen, amma iyayen babu ruwansu da su. Idan muka kyale su suna yawo a gari, to za su zama al'umma a kan matsala ga kansu, kuma su zama matsala ga society. Sai mu tattaro su, sai mu ajiye su a gurin. Da haka ba mu da wani kuɗi da muke samu daga wata ƙungiya ko daga wata ƙasa, sai abin da ko gwamnati, sai abin da mu muka yi ƙoƙari. Misali, ni ina sana'a, ni tela ne, kuma ina ɗan sana'a na noma haka kaɗan-kaɗan, amma yanzu shi ma abubuwa sun dakata. Sai kuma bayan Allah wani ya zo in ya gani sai ya ba da ya ce to ya ɗauki nauyin yaro ɗaya ko biyu, amma dai har zuwa yanzu gaskiya ba mu iya riƙe kanmu ba, amma kuma aikin bai tsaya ba, saboda daman aikin muna yi ne kawai don neman yardar Allah kuma taimakon al'umma. So haka muke tun da muka fara zuwa yau, har yau ba mu ci ribar naira ɗaya ba, ba ma tunanin a ci riba, don ba da ribar aka foundation ne don tallafi ne. This is a gentleman who is very well knowledge in Islamic education. He read outside this country, but he came back to help his people. He had the opportunity of staying there, but he felt that his contribution to the community is more important. He came here when this place is a terrible place, but he has managed and constructed this place, not only the physical structure, but also the people of this community. He has done very well. So I am calling up the Upright Nigerian Foundation to give him all the necessary support. He's a good gentleman, he's honest, he knows his directions. He has graduated so many students, not only employed, but he has graduated so many students. Many people have benefited from him. He is well recognized and he is very honest. So we will be more grateful if Upright Nigerian Foundation will come to our aid. Not only his aid, because I belong to the community he is serving, and I know how much he has helped his community. Evidently speaking, schools like Al-Islam Foundation for Social Development has a significant impact to the society as they inculcate clean, clear, and faithful training to the growing and upcoming generation. However, from another perspective, Sheikh Mu'az Foundation could also be classified among those with similar goals, absorbing a numerical students and even running not fewer than 3 other branches at the nearby location. Sadly, it is in their need of many necessities to include but not limited to accommodation for the students, modernized healthcare system, clothing, and regular daily meals. We took a tour with Malam Muhammad Al-Habib around the foundation to see it ourselves. Akwai wajen da muke buƙatar muna da su, muna buƙatar gyaran su. Da yake. Sannan kuma akwai wanda wataƙila ba mu da shi yanzu wataƙila saboda muna da mutane da yawa, in an ga ya kamata abin da za a iya nema a nemi fili a wani wajen da yake da fili, a gina muna makaranta da tsari da bayika da komai da kuma tsayayyen waje haka.
aka gina mana wannan mu ko za mu ci gaba da wannan aikin da muka saba yi na al'umma wannan wanda muna ta yin shi ma tun lokacin ba ma taimako muna ta yi to balle kuma an taimake mu kaga ai za a ƙara kamar an ƙara mana ƙarfi ne an ƙara mana allura wajen yin abin da zamu shi baka sani ba almajiri an karya wani abu da ake ce shi zuciyar shi wanda zuciyar shi babu wata sana'a da ba zai iya yi ba saboda haka zai iya rayuwa a kowane irin hali samu kanshi amma akwai wanda ma wata in ya karatun bokon da wata in ya karatun bokon girman kai ba zai bar shi yayi wata babbar sana'a ba wata sana'a ya fi karfin ta ba zai yi ba zai zauna a haka zai zo ya fara tunanin ya za a yi wani abu ya za a yi wani abu amma wannan komai zai iya ka je ka duba ka gani tunda kasuwanni gaba da gani duka yan kasuwanni gaba ɗaya akasarin su 99% wallahi almajirai ne ko da za su fara da ƙananan sana'o'i ne har su zama abin da suka zama duk wanda ka sai gino da malaman kansu babu abin da ke rike da mu irin noma wannan noma shi muke inda ga ganin wannan irin wannan a ce noman kaji ko noman raguna ko noma da ake noman haka na wanda da ke shine da ma sana'a amma noman ma shine muke danye muke da kanmu inda za a samu haka za mu tsari da kuma iya jin da ko wajen da muke buƙatar muna da su muna buƙatar gyaran su da yake sannan kuma akwai wanda wataƙila ba mu da shi yanzu wataƙila saboda muna da mutane da yawa in an ga ya kamata abin da za a iya nema a nemi fili a wani wajen da yake da fili a gina muna makaranta da tsari da bayika da komai da kuma tsayayyen waje haka da aka gina mana wannan mu ko za mu ci gaba da wannan aikin da muka saba yi na al'umma wannan wanda muna ta yin shi ma tun lokacin ba ma taimako muna ta yi to balle kuma an taimake mu kaga ai za a ƙara kamar an ƙara mana ƙarfi ne an ƙara mana allura wajen yin abin da zamu As glaring as it can be, these foundations are making a significant difference to many souls in northern Nigeria. But it is disheartening to say the sector is left behind as far as well-structured contemporary education and socio-economic development is concerned. All these are tied up in lack of independent source of income, governmental or international interventions to support the running cost. And this is why Upright Nigeria Foundation is here to support. When the goal is achieved, the productivity that we are going to realize from the program is that the society will have a better and more cultured graduate from the ALMAJIRIS schools. We will also be able to see where the less privileged in the society, from where the ALMAJIRIS are taken, we'll begin to see them at the forefront of society happenstances, of successful people. Though we have them already as successful people, but we will also have more of them as successes in the society. Alhamdulillahi, wannan gurin yana da part guda uku ne. Part ɗaya gurin ibada. Alhamdulillah mun gama shi, sai gurin karatu. Wanda yanzu mun fara aikin ya tsaya kusan shekara guda ɗaya. Da haka muna da buƙatar a ƙarasa mana wannan ginin, kuma a faɗaɗa mana wannan gurin, da kuma sanya waɗansu abubuwa a cikin ginin wanda yake da alaƙa da ilimi, kamar kwamfutoci, kamar scanning machine da projector da littattafai, library, duk muna da buƙatar waɗannan. Amma babban damuwarmu shine gini. Yanzu haka dole ma muka kama haya a wani guri, yaran suna cin nan kuwa aikin ya tsaya. To shine kokarin da muke yi mu karasa, ko Allah ya kawo mana wanda zai karasa mana. Fata na dai abu ne guda uku. Na farko, ina fatan lokacin da Allah zai nuna ma gwamnatoci su fahimci cewa ba wai su zo su yaƙi makarantar allo shine matsalar su ba. Matsalar shine su zo su shiga yanda wasu ƙasashe suka shiga ciki. Aka yi gyare-gyare, aka gyara wasu abubuwa, abin da ya kamata kenan, shine fata na. Na biyu, in za su shiga kuma wajen gyare-gyaren su daina zuwa suna neman mutanen da 'yan boko ne ba su da almajiri ko ɗaya, ba san ma matsalar almajiran ba, ba san halin da aka ciki ba, su ɗauki wai tsarin gyaran makaranta a kansu. In suna so su nemi wanda suke cikin abin, wanda su ne 'yan abin, su zauna da su tattauna da su ga ya za su shiga su gyare-gyare. Wannan shine fata na. Kuma fata na biyu shine fata na lokacin da za a samu masu hali, masu kuɗi, su ma su sa hannunsu a cikin wannan abin. Duka wannan abin shine zai sa a samu nasara da me da sauransu. Daga nan in an samu fata na uku kuma shine a ce misali a cikin yanda yaran da suke karatun addini, a ce an sa musu sha'anin duniya a ciki. Me sha'anin duniya, ko su koyi sana'o'i, ko kuma a'a koya musu karatun boko. Duka ina da wannan fatan gaskiya. Don wannan ba a ce wani ya sa kuɗi shi, wallahi da ni zan samu kuɗi na da kaina, wallahi zan yi wannan tsare-tsaren. Unarguably,
The system of Almajiri is a nurturing hub that operates independently, surviving solely in manual farming, small trades and other side hustles like shoe mending, nail pedicure, cap knitting, clothes sewing, engraving, laundry, bricklaying and many more, beside imparting the Islamic knowledge and character building. What then do you think can this sector give to the society if it gains an independently sustainable source of income like mechanized farming, rearing of animals, entrepreneurship skills, business outlets, and well-structured schools that can absorb both the Western and Islamic education? This might, in the long run, help to change even the orphans, displaced, and out-of-school children's future. We will sustain the program beyond D-Price. I want D-Price to know that beyond what we are doing with them in this case, we will do beyond July 2025. We will not stop there. We want to expand our tentacles to other parts of northern Nigeria and try to see if other donors can give us such grants and opportunities where we can plow such funding into the project and make it grow bigger. I don't even mind if government can come after seeing the things we are doing. We have a National Commission for ALMAJIRIS schools and out-of-school children commission. It's there in Abuja. Upright Nigeria have written to them in July this year. We've not received any response to our proposal to them for collaboration. Maybe by the time that D-Price uses us, they will find that we are not joking. They will find that we are serious. They will find that they will need to collaborate with us, and they will find that collaborating with us will yield positive results and then make northern Nigeria the hub for education as it has always been.